are things, in crimes, I have arranged this in alphabetical orders. Almost we work వచ్చేసింది. A నుంచి we work. So we have crimes. We have no shortage of crime world over. More so in India also. So we don't really run short of that. And that is the reason why, people are excited to read about so many types of crimes, the crime stories. It's everything attracts the attention of the reader because they want to know who is responsible, who is there in arson, assault. Everything comes under the crime. So when you write a story, you can get a story on arson, assault, burglary, in domestic violence. The less said, the better. We have almost everyday stories coming on that: kidnap, drugs, embezzlement, rape, forgery, and counterfeiting, gambling, inciting hatred. Please remember, this has now become the biggest thing. Inciting hatred, we are seeing two versions of a film that has been released recently. We will not go into because that itself will take about 2 to 3 hours for us to discuss the film. So we'll not go into that, but inciting hatred is an allegation that has been put against a particular film or a particular story, a particular news story. It can be a race, religion, disability, sexual orientation or ethnicity, homicide, robbery, terrorism, Naxalism, sex offenses, unlawful possession of arms. You ఏ నుంచి వి వరకు ఇచ్చాను, మేబీ జెడ్ ఎందుకు లేదో అర్థం కావట్లేదు. వై ఉంటాయి మీరు ఇఫ్ యూ ఎక్స్ప్లోర్ you will have even with crimes with ranging from A to Z. So crime reporting is a very one of the major areas where journalists take a lot of interest, because not journalists take interest because readers are there who are very much interested in knowing about this. No, I know you may be fed up of that also, and you would love to see other forms of reporting. That also we'll discuss. So please remember, when you are going on this crime reporting, what is that you should have? Your special skills. Number one, if you are a specialized reporter, we expect that you have a little bit of background of law, and maybe if you have any PG diploma in forensic science or maybe in criminology. Nowadays, many certificate courses are offered, diploma courses are offered, correspondence, online, offline, and from reputed institute. If you are able to have this kind of a tag along with your qualification of MA journalism with a specialization in say diploma in criminology, diploma in forensic science, so you will become a very good crime reporter also. What is the most important thing in general, by and large? What is that we expect? Like we expect for other reporters, crime oriented, you need to have some special skills, and obviously these skills are applicable to other reporters also. But the specificity here is that in addition to being accurate, in addition to having a sense of balance, very good way of thinking, knowledge of laws is very important. Indian Penal Code, CRPC, contempt of court and defamation and these are all very important for a crime reporter, particularly his respect for privacy of the individual. That is very, very essential. And he should not be overexcited or or being very indifferent to anything that may attract him or may not be to his liking. But he has to keep those aside, and he has to ensure that he should respect the privacy of the individual, and at the same time he should not jump to any conclusions. So danne mana media trial and antu untam okosari we try to. So the reporter has to be above all that, and then he has to ensure that he is in a position to see that he is not putting anybody on a trial. The trial will be done by the court. There is a respect for judiciary. The court so allow the court to do its work. Don't try to jump to conclusions. Don't try to accuse someone beforehand. Upfront, you should not do anything, because anything that you do, what happens is that it may have a cascading effect or a kind of an influence on the investigation and the judicial process also. And I'm sure I have seen some of the news stories where the judge has admonished the journalist not to overact. మీరు ఓవర్ యాక్టింగ్ చేస్తున్నారు, మీరు ఏదో మీరు మీ కథనాలు విని మేమేమైనా జడ్జిమెంట్ ఇస్తామని అనుకుంటే మటుకు తప్పు. So there are many judges who have made it very clear,
Don't try to put these stories. Some people, sometimes judges take suo these stories and also criticize the media as to not to do these things, this kind of things when investigation is going on, when something is sub judice also. So please remember what is in the process. Media people, ఏదో మంచి చేద్దాం అన్న excitement లో, they in fact end up damaging the reputation of those whom you are accusing. So nobody is accused, very well, until proven by a court of law. And no wonder we have been asking so many reforms, but అవి మటుకు ఇంకా రావట్లేదు. దాని గొడుగు కింద చాలా మంది క్రిమినల్స్ ఇప్పుడు ఉన్నారు. We know that 402 MLAs of UP Assembly, there are at least 40% of criminals are there right now who have been charge sheeted also, or who have been FIRs have been lodged and who are there. So when you are trying to report, please receive that you'll have to be very, very cautious, very careful, and while reporting. Do you agree, or do you have anything to discuss on this? Before we wind up this crime reporting, I'll give you 2 minutes of question also. And please remember that one of the important things is that we have seen that recent increases also, we have seen that irreparable damage. But one of the most important, there's no point of you regretting after you've done the damage. I'm sorry, Andy, and చెప్పేసి మనం దులిపేసుకుంటే మంచిది కాదు. So please remember that. I have seen some of the newspapers, or some of the journalists saying sorry after the damage has been done. Say how much amount of sorry will remove the reputation that he has already lost. So this is one important. Nobody can try to, mitigate the suffering of the, suffering of the person who has been accused unreasonably. This is very important. So please remember, it should not be based purely on sensationalism. That word is important. Don't try to, sensationalism may have a short success, quick success you may have, but in the long run, it damages the reputation of the newspaper. Needless to say, it damages the reputation of the people whom you have referred, and in the process, you yourself may damage your own reputation as a journalist, and then nobody may say, అంతా ఊరికనే మసాలా యాడ్ చేస్తాడండి, నిజం చెప్పడు, మసాలా యాడ్ చేస్తాడు, తన సక్సెస్ చూసుకుంటాడు. That is the last thing that a journalist should do. That's the last thing. So please remember, these are some of the things, and so the public is always justified to by the kind of so the people in general are very much affected by, as long as they are good, the stories are reliable, truthful, say the facts. That is important, and to do that, a reporter has to have exercise a lot of caution. Discretion ante enti? What is discretion? He's he's judging the things. He should be very careful. There is a saying, manandariki telusu, discretion is a better part of valor. Discretion, valor unnappudu you prefer discretion, because valor may give sensationalism, but discretion will give wisdom, and you're trying to play cautious అనగానే వీడు డర్పోకు, వీడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వట్లేదు అనుకోవద్దు. అట్లా కూడా అనొచ్చు. జంబడి మేసే వీడు చాలా జాగ్రత్త పరుడు, గోడ మీద పిల్లిలాగా ఉంటున్నాడు అంటే అన్నాడు. బట్ యు ఆర్ ఆల్సో ట్రైంగ్ టు use your discretion. You're trying to judge you wisely, and then because you have a sense of responsibility when you're dealing with a crime story. This is essential for us to know. Okay, now I will leave open to for discussion. Anyone wants to say anything, you can please feel free to talk about crime reporting. Anything you want to add, or you feel crime reporting is not being done. As a reader you talk, and as a perhaps journalist also you can talk. You can feel free now. I'll give you about a couple of minutes before we go to the next form of report. Yeah. Anyone can unmute. Yeah, yes, please go ahead, Manjula Reddy. Sir, TRP is most important for journalists nowadays. They are acting in that way only. Yes, Amma, that is the problem in case of electronic media. I totally agree with you. In fact, channels, crime channels, crime series, crime is being covered. Real stories, I think there is one CID, one channel, one series which has been coming for the past, I don't know how many years. I still remember maybe 10 years. A CID in respective channels. Yes, I do agree with you. That is the reason why I'm saying that. But TRP try cheyandi. As long as the truth is able to get the TRP, I do agree.
You know how many people have become victims of TRP of Arushi murder case also. I do agree with you, Manjula, with regard to electronic. అందుకే ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు క్రైమ్ స్టోరీస్ ఇవన్నీ కూడా ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు. సీరియస్ రీడర్స్ అయితే ప్రింట్ మీడియా చూస్తారు. ఇది చూసిన తర్వాత సమ్ పీపుల్ యాక్సెస్ న్యూస్ పేపర్ టు నో టు get to the rock bottom of the truth, or even to, you know, for credibility they do go into this also. So there is a crime story, I would definitely try to recheck with the paper like this, you know, like Hindu or Express or maybe Times of India. I'll try to recheck with that. Yes, you're right, Manjula, I do agree with you about that. TRP is the in thing, because everything is, of course, you know, boils down to money, but that should not be you know, the main reason also. There are some channels which are not necessarily, you know, bogged down by that alone. They do keep that also. So what is essential? Suppose you are in a TV channel. What is essential? Suppose you are the owner of a TV channel. What is essential for you is to balance it. సపోజ్ మీరంటే ఒక ప్రోగ్రామే కాకుండా 10 ప్రోగ్రాముల్లో ఎన్ని ప్రోగ్రాములు మీరు ఓవర్ సెన్సేషనైజ్ చేశారు. సపోజ్ యూ డన్ అవుట్ ఆఫ్ 10 9, then you will lose your credibility. బట్ మీరు అందులో ఒక 2-3 సెన్సేషన్ చేసిన బై అండ్ లార్జ్ వాళ్ళు చాలా మంచి ఛానల్. దట్స్ ద కైండ్ ఆఫ్ అన్ ఇంప్రెషన్ యూ షుడ్ ఎయిమ్ ఫర్. ఓకే, ఎనీబడి ఎల్స్? యూ హావ్ అనదర్ 2 minutes. Yeah, have I answered your question, Manjula? Actually, it was not a question. Yes, sir. Yes, sir. Yes. This is a Thank good you, observation. Yeah. What you said was an observation. Yeah, go ahead. Yeah. Anybody who has a question, please feel free to ask me. Because I will be going to the next form of reporting. We have lots of reporting to do. Reporting on reporting. Yeah. So, okay, then I'll move on to the next one. I think something, let me check the chats. Okay, I have Avinash Saab, good afternoon. Manjula Reddy, Kashmir, why down on my trip is TRP is important. Yes, absolutely. That. Okay, I'll then get back to our... Sir, good afternoon. Myself, Dr. Avinash, sir. Yes, Avinash Saab, boliye. Yes, ఇప్పుడు go ahead. న్యూస్ పేపర్లో ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన క్రైమ్ ఇట్లా స్టార్ట్ చేస్తున్నారు కదా సార్, ఒక్కొక్కటి క్రైమ్, నెక్స్ట్ పొలిటికల్, ఇట్లా జుడిషియరీ, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ప్రతి న్యూస్ పేపర్ లో ఇవన్నీ ఉండాల్సిందేనా సార్? ఖచ్చితంగా ఉండాల్సిందే కాదు. ప్లీజ్, వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. ఉండాల్సిందే కాదు. దిస్ ఇస్ వాట్ ఇస్ నోన్ యాజ్ సేలియన్స్ అంటారు. SALIENCE. సైలెన్స్ కాదు, సేలియన్స్, ఎగ్జిస్టెన్స్. ఇప్పుడు ఇది ఏమిటంటే ఇది ఎదురు చూస్తున్నారు ఎవరు? రీడర్స్, వ్యూవర్స్, లిజనర్స్, యూజర్స్, ఇంటర్నెట్ వాడేవాళ్ళు కూడా చూస్తున్నారు. దే ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ దట్. సో మంజుల, ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ మైక్. నో, యు డోంట్ మైక్. Manjula, please mute your mic. Me mic on the right. Thank you, Manjula. Okay, I think yeah. So Avinash, the whole thing is అన్ని ఉండాల్సిందే. నేను జీవో లేదు, రూల్ లేదు, కానీ అన్ని అలా ఆటోమేటిక్ గా పడిపోతాయి పేపర్లో. ఎందుకంటే అన్ని వర్గాల ప్రజలకి, అన్ని ఆడియన్స్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ వైడెస్ట్ ఆర్ వెరీ బిగ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ది సొసైటీ. సో వీ విల్ హ్యావ్ టు cater to all people. Have I answered your question? Yes, sir. But ఒక్కొక్క రోజు క్రైమ్ ఉండకపోవచ్చు కదా సార్? క్రైమ్ లేని రోజు మీరు నాకు చూపిస్తే నేను మీకు అవార్డు ఇస్తానండి. వరల్డ్ లోనే మీకు క్రైమ్ లేని రోజు అనేది చూపిస్తే ఎప్పుడో మన ప్రపంచమే బాగుపడేదని. క్రైమ్ లేని రోజు, లేని గంటానను కంపల్సరీగా ఉంటుందండి. అదే ప్రాబ్లం. బికాస్ ఇన్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్, always the two sides of a human being are always there. మీరు ట్రై చేయండి. మీరు ఏదైనా ఒక న్యూస్ పేపర్లో నాకు క్రైమ్ లేని న్యూస్ పేపర్ నాకు ఒకటి తీసుకురండి. దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ బికమ్స్ న్యూస్, అవినాష్. దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ బికమ్స్ న్యూస్, డాక్టర్ అవినాష్. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో క్రైమ్, నో క్రైమ్, నో న్యూస్. అంటే అసలు క్రైమ్ లేకుండా ఒక న్యూస్ పేపర్లో చూపించండి నాకు. మేము A to Z వరకు మనం చూసాం. అట్లీస్ట్ 20-23 చూసాం క్రైమ్స్. ఏది లేకుండా ఉంటుందా? ఆర్సన్ కానీ మీరు చూడండి, లిస్ట్ చూడండి, యు సీ ద లిస్ట్. ఏదో ఒకటి ఉండకుండా ఉండదు, ఎవడో ఒకటి బయటపడకుండా ఉండడు. దట్ ఈస్ ఐ థింక్ ఇన్ఎవిటబుల్. అండ్ అన్ఫార్చునేట్లీ, యాజ్ మంజులా వాస్ టెల్లింగ్, దే హ్యావ్ మోర్ TRP. క్రైమ్ స్టోరీస్ హ్యావ్ మోర్ TRP, అన్లైక్ ఎనీ అదర్ థింగ్స్. ఓకే, సో నౌ విల్ మూవ్. మనకి నాకు ఇది అయిపోయింది. క్రైమ్ ఇస్ ఓవర్ నౌ. Now I'll move to the next one. Anybody else you want to say? Quick.
సార్ గుడ్ Okay, ఆఫ్టర్నూన్ సార్. right. మైసెల్ఫ్ Yeah, బాలబొమ్మ yeah, తెలుగు please. శ్రీనివాసరావు సార్. నా పేరు సార్. చెప్పండి ఈ నాయన. సోషల్ మీడియా వచ్చిన తర్వాత యాక్చువల్ ఆహా. న్యూస్ అనేది ఏవైతే ఉందో అది హైడ్ అయిపోతుంది సార్. ఎందుకంటే వాళ్ళు రాంగ్ హెడ్డింగ్స్ పెట్టేసి thumbnails పెట్టేసి Absolutely. ఏదేదో చేస్తున్నారు సార్. అవును, మీరెందుకు దానికి ఆహుతి అయిపోతారు? అది ఇంపార్టెంట్. సోషల్ మీడియాని బ్లేమ్ చేయొద్దు. సోషల్ మీడియా మనం చెప్పండి. నా డౌట్ ఏంటంటే ఇంత ఈ సోషల్ మీడియా ఇంత స్ప్రెడప్ అయిన తర్వాత ఇంకా మనకి న్యూస్ పేపర్స్ కి ఇటు ఇంకా ప్రైసెస్ ఉందంటారా? ఇంకా ఇట్లా లైఫ్ ఉందంటారా? ఇంకా లైఫ్ ఎందుకుంది? వెరీ గుడ్, ఇట్స్ వెరీ నైస్ క్వశ్చన్, ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ క్వశ్చన్. ఎందుకుంది లైఫ్? ఇంకా ఆశ్చర్యం ఏంటంటే లైఫ్ ఇంకా న్యూస్ పేపర్స్ పెరుగుతున్నాయి ఇండియాలో. అదే అందరూ ప్రపంచం అంతా వేలెత్తి చూస్తుంది. ఇండియాలో ఏంటి అంత, ఇండియా అంత అడ్వాన్స్డ్ ఉన్నారు ఐటీలో. సచ్ ఎ గ్రేట్ కంట్రీ. మొత్తం అమెరికా అంతా డిపెండ్ అవుతుంది. వై దేర్ న్యూస్ పేపర్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ అంటే మీడియా అంతా పోల్చుకుంటే న్యూస్ పేపర్స్ లో ఏమవుతుందంటే గేట్ కీపర్స్ ఉన్నారు. అక్కడ ఎడిటర్స్ అని ఉన్నారు, సబ్ ఎడిటర్స్ అని ఉన్నారు, మీరున్నారు, రెస్పాన్సిబుల్ పీపుల్. ఏది పోనివ్వట్లేదు. దే ఆర్ ట్రయింగ్ దేర్ బెస్ట్ టు ప్రూవ్ themselves as the most credible platform when compared to social media. You know that in fact many people now, KCR said అది సోషల్ మీడియా కాదు, అది యాంటీ సోషల్ మీడియా అంటే ఆయన ఎక్కువ తిరుగుతున్నారు కాబట్టి ఆయన అలా అనుండొచ్చు. బట్ అట్లానే కాదు, సోషల్ మీడియాలో జరిగే మంచి జరుగుతున్నది. It is because of social media, Ukraine is able to fight. It is because of social media. I am telling you, already it's going. Social media influence బాగా ఉంది. వరల్డ్ లోని ప్రపంచం అంతటా ఉంది. Where they are trying to corner Putin. Putin is also trying to use it, but not as successfully as the rest of the thing. So yes, what you said is right, Srinivas. Is social media ఎంత మంచి చేస్తున్నదో ఆ మంచినంతా ఒక చిన్న చెడు చేసి మొత్తం పోగొట్టుకుంటుంది. అట్లా అని వేరే మీడియాలో లేదని కాదు, వేరే మీడియా కూడా అలాగే ఉన్నాయి అన్ని. బట్ బై అండ్ లార్జ్ a fraction of print media, a fraction of electronic media, maybe a fraction of social media, they are all still trying their best to practice or trying to their best to put in ethical practices. So that is the thing. Okay, right? Have I answered your question? Okay. Thank you, sir. Thank you. Yeah. We'll now go ahead. So I think Srinivas Rao's concern is also very genuine. Unnaga enduku evaru chadutaru news paper ante news paper chadutaru. Even Prime Minister is interested to know what is written in editorials. So that is the thing. Now next, another form of reporting is parliamentary and legislative. Why should we bother about parliament? Everybody is interested of what actually మనం ఎన్నుకున్న వాళ్ళు అక్కడ వెళ్ళి ఏం చెప్తున్నారు, అసలు అక్కడ వెళ్ళి పని చేస్తున్నారా, నిద్రపోతున్నారా, క్యాంటీన్ లోనే ఉంటున్నారా, కుట్టుకుంటున్నారా, బూతులు తిట్టుకుంటున్నారా, ఏం చేస్తున్నారు అనేది రీడర్స్ కి అతి ఉత్సాహంగా ఉంటారు. నార్మల్ గా అటువంటి రీడర్ చాలా మంది పొలిటికల్ అవేర్నెస్ ఉన్న వాళ్ళు, particularly most part of maybe among literate or not necessarily among people who are not necessarily literate alone, but in general people in general are interested. So media does give importance to what happens in parliament or in assemblies also. And please remember, if you are a reporter of a parliament or legislative reporting, if you are assigned the duty of reporter or you are going to do, you must have some basic knowledge of what exactly constitutes question hour, what is the meaning of 0 hour, what is parliamentary standing committees, and a little bit of parliamentary jargon is used, and that the journalist should be able to keep himself thoroughly knowledgeable. Okay, that is very essential. And then I'm hearing voices. Somebody should mute. Yeah. Okay, right. I'm hearing voices. Can someone mute, please? Somebody has to mute. Legamurti garu, C.H. Legamurti garu, please mute yourself. Yeah, please. Okay. I'm getting. Sorry, Thank you. sir. Thank you. No, it doesn't matter. Please mute yourself. No, yeah. Yeah, thank you, Lingamurti. Okay, right. So now another important thing that you should know, that is your reporting should be very balanced and should avoid highlighting issues. మీరు మెంబర్స్ అనేది అసెంబ్లీలో కానీ పార్లమెంట్లో కానీ ఒక స్పెషల్ రూల్ ఉందండి. మెంబర్స్కి ఒక స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్స్ ఉన్నాయి. దాన్ని ప్రివిలేజెస్ ఆఫ్ మెంబర్స్ అంటారు. ఈ ప్రివిలేజెస్ని మీరు ధిక్కరించకూడదు. వాళ్ళకు కొన్ని ఉంటాయి, వాళ్ళని ఇష్టం మనం తిట్టకూడదు. ఏమైనా చేస్తే మిమ్మల్ని వాళ్ళు రైట్ టు కాల్ యూ.
not court or police. Even parliament or assembly can haul you up, can you put you. And similarly, if you are a reporter, you should aim at an objective account of the proceedings. కొన్ని అతను ఎక్స్పంజ్ చేసేస్తాడు, అక్కడ లోపల ఏదో బూత్ తిట్టాడు, అది మీరు విన్నారు ప్రెస్ గ్యాలరీ నుంచి, అది మీరు పబ్లిష్ చేయకూడదు. యూ షుడ్ నో దట్ మినిమమ్ రూల్స్. అది మీరు పబ్లిష్ చేస్తే యూ హ్యావ్ what you call it as, you have invited the wrath of the particular parliament house or say the assembly, and you may be hauled up and your editor will be called. Why you have put that, your accreditation card may be cancelled also. So these things are possible in case of this particular thing. So this is all about, and then you are given special identity card. I remember meeting a good number of reporters when I was working in parliament 30 years back. I used to meet these reporters of who were covering in the press gallery. Press gallery lo కూర్చుంటారు, వాళ్ళ ప్రొసీడింగ్స్ చూస్తూ కూడా రాసుకుంటారు. ఇప్పుడు సెల్ ఫోన్స్ అని తీసుకెళ్ళకూడదు, మీరు రాసుకోవటమే ఉంటుంది నార్మల్గా. అఫ్ కోర్స్ ఈ రోజుల్లో ఎవ్రీథింగ్ లైవ్ వచ్చేసింది కాబట్టి దీని ఇంపార్టెన్స్ తగ్గింది, ఎస్. బట్ స్టిల్ స్పెషల్గా వాళ్ళు ఓన్లీ సీనియర్ పీపుల్ పంపుతారు అక్కడికి, ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళని పంపరు, కొత్త వాళ్ళని పంపరు. ఎందుకని అది మళ్ళీ అదొక పెద్ద ప్రాబ్లం అయిపోతుందని they send only very experienced correspondents. They go there. అయితే ఒకటే ఏంటంటే ఇప్పుడు అక్కడ పార్లమెంట్ లో ఏం జరుగుతుందో అందరం లైవ్ చూస్తున్నాం. అది కాకుండా వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వేరే న్యూస్ అంతా కూడా ఏమైనా ఉంటే దే గ్యాదర్ దేర్ ఇన్ ద లాబీస్ అని ఉంటాయి కదా అక్కడ. వాట్ ఈస్ దట్ పొలిటీషియన్స్ ఆర్ థింకింగ్, దే కెన్ గ్యాదర్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సమ్ టైమ్స్ దే డూ గివ్ ఇంటర్వ్యూస్ ఆల్సో ఇన్ ద పార్లమెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్. పార్లమెంట్ ప్రాంగణంలోనే వాళ్ళు ప్రెస్ ఇంటర్వ్యూస్ కూడా ఇస్తారు. So that is another form of reporting where you will have to be very. So everything can have a specialized nature. Of parliament lo em jarigindho okosari adi cover page of story avutundi. Similarly, we have judiciary court reporting, and we have many lawyers among our students here, and all agree with me that court cases are always followed by the readers. Sometimes they read on everyday basis also who is saying what. Okay, what is happening in the courts. You all know that very controversial judgments were given and which were again, quashed by the higher courts. So sometimes judges are also human beings. They are also bound to give something strange, something crazy, something sensational, and they too can think of that. But always remember that when you are trying to report stories that you have covered, that you have gathered by visiting court or anything, you please be very careful because sometimes high profile personalities may be there, celebrities may be there. They may generate a lot of interest, a lot of people may be there, but you have to be very careful in those things. So because readers are very interested to know what happened to Salman Khan's bird shooting case. What happened? It is still ఎన్నేళ్ళ నుంచి నడుస్తూనే ఉంది. ఏదైనా యాక్సిడెంట్ కేసు రన్ ఓవర్. So please remember that one of the most important thing that you should know is that there are two main, all the cases are divided into two main things. One is the civil and one is the criminal cases. Civil, financial property, matrimony, all these things, all of you know, and charges like murder and all, which come under the, under the umbrella of criminal law. So this is also very important. But then what is that you are expected to know when you are covering court proceedings? One is you should have sound knowledge. So normally specialized reporting, like a special story, they will send such a person who has got some legal background. And you are not only having MA journalism, you may also be having LLB. So we are having lots of students who are now LLB. Now they are doing MA journalism. For them, it is a double-edged knife. So they are more well-versed. They are pretty armed, pretty well armed, and they will be able to know exactly. So you should have a good knowledge of law, and then of course, like any other form of reporting, balanced account you should, and very very careful about sub judice. ఏదైనా ప్రక్రియలో ఉంది, న్యాయ ప్రక్రియలో ఉన్న దాని మీద మనం కమెంట్ చేయకూడదు, మనం జడ్జిమెంట్ పాస్ చేయకూడదు. జడ్జిమెంట్ పాస్ అయ్యే వరకు మనం ఏమీ చేయకూడదు. So this is one thing which a reporter should know. Crime reporter would be very very cautious because just judge may read the newspaper and he may suo to take up the case. He will ask that editor come and appear before the court on so and so date. He can send a notice to him. How can he publish it like this? How can he write like that when it is sub judice? So please remember, this is the important thing that you have to see. And
And one more thing, when you're reporting a judgment, you be very careful with the words that you use, because the judge may, the words that you use may try to twist, what the judge might have said. So you have to be very careful while filing a story which is legal in nature. So please remember, normal ఏమవుతుంది చాలా మంది దాని ఇంపార్టెన్స్ గుర్తించి న్యూస్ పేపర్స్ కానీ న్యూస్ లీగల్ కరెస్పాండెంట్ పెట్టుకుంటారు, సో దట్ దే ఆర్ ఆల్ ప్రాక్టీసింగ్ అడ్వకేట్స్. అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఒక లీగల్ స్టోరీ రాసినప్పుడు మీరు బెటర్ ఎడిటర్ అంటారు. ఇప్పుడు మీరు రిపోర్టర్ ఒక స్టోరీ, యూ హావ్ బ్రాట్ ఎ స్టోరీ ఆన్ కోర్ట్ సమ్ కేస్, and editor feels okay, Dr. Avinash has filed this story, he is okay, it's all right, but somehow somewhere it's giving me a doubt whether this holds good, somebody will come, so I can show it to somebody, a practicing lawyer, his story may publish. And then Avinash has taken care of the journalistic language. Dr. Avinash has taken the journalistic part of expression so that the normal reader can understand. But in the process, if there are any legal loopholes in the expression of Dr. Avinash, then obviously the editor feels better check it once with an advocate. So advocate can catch those nitty-gritty enter danni. Nitty-gritty ante ఎక్కడైనా ట్రబుల్ ఇచ్చే పాయింట్స్ ఏమైనా ఉంటాయని చూసేసి దాన్ని he can help us also. So in crime, in legal reporting, in judiciary reporting, some extra care is taken. Suppose you are taken up some case as it is going to come in front line, and that's the cover page. It is about our, what is that person, Prashant Bhushan. Prashant Bhushan has also been fined, all of you know, for contempt of court or something, and he has challenged that also, and he did not agree. He did not say sorry. He said he will go to jail. So suppose there is a case like that, and you want to report that, and it's the cover page of, say, Frontline or India Today. So at that time, if that story is about 4 or 5 pages with all photographs, definitely Arun Chaudhary or Arun Puri will definitely take a call, and he will say, let it go for legal vetting, VETTING. ఒకసారి చూస్తే బెటర్. మన లాయర్ ఉన్నారు కదా, ప్రతి కంపెనీకి కానీ వాళ్ళకి ఒక లాయర్ ఉంటారు కంపల్సరీ. ఇది రోజు జరిగే ప్రాబ్లమ్స్ ఏవో ఉంటూనే ఉంటాయి, ఆ లాయర్కి ఒకసారి చూపించేస్తే బెటర్. సో లాయర్ మే సజెస్ట్ 1 or 2 minor changes here or there. Don't misunderstand that he is editing your story. He is not editing. He may only give suggestions, and Dr. Avinash need not follow suggestions. Dr. Avinash can tell his editor, no sir, let the story go as it is. I will take that risk. I will go to court. Don't worry. You give it. Otherwise, it is not conveying the meaning that is supposed to be conveyed. If Dr. Avinash convinces, the story will go. Okay, right. Any doubts on this? Before we go to the next one. Yes, sir. Any doubt on this? On judicial legal writing. Let me check, some chats have come. Good. Sir, during last 10 minutes, can you please mention all types of news reported in today's the Hindu newspaper? Oh, acha. Hindu newspaper lo ivala Hindu ne inka chadavaledu. Let me frankly tell you, because I have 4 newspapers. I have been having classes right from morning. Why not? Who has put that question? Dr. Avinash. Please check in I know I have right now at front of some old papers, today's paper. I'll have to get it. You feel that anything? Can you please elaborate for your question, Avinash? Can you please unmute and talk quickly? అంటే క్రైమ్ జ్యుడిషియల్ రెండు ఒకేలాగా అనిపిస్తుంది సార్ నాకు ఒక్కొక్కసారి. ఎందుకంటే అది జడ్జ్మెంట్ గానీ, ఒక క్రైమ్ గురించి జడ్జ్మెంట్ గానీ వచ్చింది అంటే అది క్రైమ్ లోకి తీసుకోవచ్చా? క్రైమ్ గురించి జడ్జ్మెంట్ రావటం వేరు, జడ్జ్మెంట్ రిపోర్ట్ చేయటం వేరు, క్రైమ్ గురించి రిపోర్ట్ చేయటం వేరు. ఓకే, దే ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్. ఓకే, ఒక్కోసారి ఏమవుతుందంటే మనం వీ హావ్ సీన్ ఎక్విట్ అయిపోతున్నారు ఫర్ వాంట్ ఆఫ్ రిక్వైర్డ్ ఎవిడెన్స్. ఎక్విట్ అయిపోతున్నారు. మన పేపర్లో మీరేమో స్టోరీ ఫైల్ చేశారు, క్రైమ్ వీడు చేశాడు, వీడు ఇది చేశాడని. తర్వాత 2-3 years తర్వాత కోర్టులో కేసు వచ్చిన తర్వాత వాడికి అసలు
imprisonment istaremo anukunte, he has been acquitted even though he might have committed, but because of lack of evidence. మీ మీడియా ట్రయల్ ఏమో మీరు చేస్తారు, వాడేమో ఎవిడెన్స్ ఇస్తారు. సో దెర్ ఇస్ సో when you are reporting such case, judges pass some case, that time you have to be very careful. That's what we mean. Role of media during, what is the gag order? Which one we are talking? Which? Who is which? Which ఏంటమ్మా? What is this gag order? ప్రెస్ కి చేతులు కట్టేయటమ్మా, దాని గురించి. Who is he? Yeah, can you please more elaborate? Can you unmute and tell me? Role of media during gag order. What do you mean by that? Which gag order? In what connection? Okay, right. I'll go ahead. Okay, right. So having said that, we'll now go to what is known as political affairs reporting. This is one of the things which is very, where most everybody is interested to know who is saying what, who is scolding whom, and whatever it is. Now, when you as a reporter try to report, try to see as far as possible, as long as you don't have, as a journalist, you're not supposed to have any political leanings. You are a friend of all parties, you are an enemy of all parties. You should be liked by all the parties, you should be disliked by all the parties. You will be liked when you are trying to say something supportive, you will be hated when you are saying something against. So please remember, what is essential for you is that when some remarks are passed against opponents, always carry out the reaction of the other side also. Suppose I am a politician and I accuse X. Then you are covering as a reporter. You are covering Nagarjuna as accused. I am a politician. But also, don't just give my version alone in your reporting. You also try to contact the person whom I have accused. So his version also you take. This is what we mean by balance. This is what we mean by you are trying your best to see that you are not trying to side with anybody. That is what is reporting. కానీ ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఏమవుతుంది, పొలిటికల్ అఫైర్స్ విషయంలో డ్యూరింగ్ ఎలక్షన్ టైం ఏమవుతున్నది, ఆల్ ఆఫ్ అస్ దెర్ ఇస్ వన్ థింగ్ నోన్ యాజ్ పెయిడ్ న్యూస్. మీకు ఇది షార్ట్ ఆన్సర్లు అడుగుతాడు, వాట్ ఈజ్ పెయిడ్ న్యూస్ అని. న్యూస్ లాగానే ఉంటుంది కానీ పైసలు ఇచ్చి న్యూస్ లాగా వేయటం అంటే, న్యూస్ పేపర్ పీపుల్ హ్యావ్ ఫాలోడ్ సమ్ అనెథికల్ ప్రాక్టీస్. They have taken money and they have published a news story as if it is some news development అయినట్లు మామూలు రీడర్కి అర్థం కాదు. నాకు మీకు అర్థం అవుతుంది. ఆర్డినరీ రీడర్కి he'll think this is, oh God, this is the true thing. So it's very, very difficult to, it is written so smartly, so cunningly, so intelligently, as if it is some news story. That is what is paid news. So Election Commission has appointed some specialists also to find out what are the paid news. They have no statistics also. One elections లో 5 assembly elections లో ఎంతమంది paid news, ఎంత డబ్బులు paid news ద్వారా కూడా అయింది. So there is a possibility of the newspapers. Now ఇది disturbing trend. ఇది ఎవరు, who is responsible? The newspaper management should not allow such thing to happen. So particular political వాళ్ళు ఉన్నారు, ఏ పర్టికులర్ పార్టీ న్యూస్ ఎక్కువ కవర్ అవుతుంది, వాళ్ళు చెప్పిన మొత్తం కవర్ చేస్తున్నారు, ఎక్కువ తక్కువ కాదు, ఏదో పెద్ద వార్తలాగా, అసలు వార్త కాకుండానే వార్తగా లాగా చూపించేదాన్ని పెయిడ్ న్యూస్ అని డబ్బులు తీసుకొని యాక్చువల్ న్యూస్ లాగా చూపిస్తున్నారు. మాస్క్రేడింగ్ అంటారు, అంటే యాజ్ ఇట్ పెరేడింగ్ అనమాట, నిజంగా అయినట్టుగా చూపించేస్తారు. అంటే మనం తెలుగులో మసిబూసి మారడికాయ చేయటం అంటారు. డబ్బులు తీసుకొని మసిబూసి మారడికాయ కూడా చేస్తుంటారు. So this is something which we can try to avoid as a journalist. If you are trying to, if you can oppose your management, if you are asked to cover and write a story like this. No sir, this is the double తీసుకొని చేస్తారు, నేను చెయ్యను. There are journalists who are, మరి నువ్వు చేయకపోతే నీ ఉద్యోగం పర్లేదు సార్, నేను ఇంకొకడని చూసుకుంటా, కావాలంటే 5 రూపీస్ భోజనం తింటా, క్యూలో నిలబడి తార్నాక అన్నపూర్ణ క్యాంటీన్ దగ్గర అట్లా తింటా నేను, కానీ నేను చేయను. There are many ethical journalists who are like that. There are many people who are very ethical. They don't mind starving, but they don't mind, kicking the job, because that is the way
That is the passion a journalist shows. That is the price he has to pay for the truth, for the ethics, for the honesty. This is very, very important. So when we are trying to do this, but this is a disturbing trend, particularly in political affairs, reporting is out nothing. So same news item is covered sometimes. అన్ని న్యూస్ పేపర్స్ కవర్ చేస్తున్నాయి, సేమ్ ఏజెన్సీ ఇచ్చేస్తుంది, ఒక ఏజెన్సీ ఇచ్చేస్తుంది స్టోరీ. So please remember, try to see that this should be avoided. This is something where I know it's very easy to say for me, but difficult to practice, because you are after all an employee and you need a job, you have a family, you have. But that by and large, if you are well off and you have come into the field of, if your roti kapda makan is safe, even without a job, then please try your best to maintain ethics. I'm not saying if everything is not there, you surrender. I never say that. So please ensure that paid news is. So the responsibility is, as a journalist, you are supposed to cooperate. As a management, they are supposed not to force you. And as public, we should not entertain such news also. Similarly, though we have got Press Council of India, it is trying its best. But Press Council of India, sometimes what happens, it is quasi-government type, and they're not as powerful. I won't say that they are toothless, but then they're not, or spineless. But then, yes, they may have that kind of a situation where they may not really be able to execute, that needs to be executed also. So, but always the media should itself make some self-regulation to put an end to this unethical practice of what is known as paid news. So please, similarly, we have seen many times opinion polls are also manipulated. Many times we see they're all manipulated, completely opposite. One of the best famous situation is of Lagadapati Rajgopal. We know about his surveys and all that, what he said, then what happened actually. So all these stories, for instance, you have to be very careful when you're trying to cover these stories. Anything else, sir? Anything you want to say? I'll give a break. 2 minutes. Yeah, చెప్పండి. సార్ ఈ రోజుల్లో అన్ని పేపర్లు, మీడియా కూడా ఏదో ఒక పార్టీకి కొమ్ము కాస్తున్నారు సార్. యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు మేము ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉంటున్నాం సార్, శ్రీకాకుళం డిస్ట్రిక్ట్. నేను చూసామనుకోండి సార్, ఇప్పుడు సాక్షి పేపర్ ఉందంటే అది అకార్డింగ్ టు జగన్ సంబంధించి, మిగతా పేపర్లు అంతా కూడా జగన్ క్యాంటీన్కి వస్తుంది సార్. అంతేనండి. అంటే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో రిపోర్టింగ్ చేయడం అనేది చాలా కష్టంతో కూడుకున్న విషయం అనుకుంటున్నాను సార్. ఎందుకంటే మనకు మోరల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి, ఎథిక్స్ ఉంటాయి సార్. కాకపోతే ఎవరైతే పేపర్ ఓనర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఏదో ఒక పార్టీకి తొత్తులు కాస్తున్నారు సార్. ఇప్పుడు మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, మీకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నారనుకోండి సార్, ఏదైనా రాధాకృష్ణ ఉన్నారు అనుకో, క్వైట్ ఆపోజిట్ జగన్. ఒక పాలసీ విషయం కూడా ఆయన పేపర్ లో వేయరు, కంప్లీట్ గా నెగిటివ్ వేస్తారు. ఆయన హెడ్డింగ్స్ రోజు ఏముంటది, జగన్ కి నాంపల్లి కోర్టు జైలు సీట్ ఇచ్చింది, మళ్ళీ జైలుకి వెళ్తారు, మళ్ళీ బెయిల్ అవదు, బెయిల్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఇదే న్యూస్ ఉంటుంది సార్. ఏం జరుగుతుందంటే యాజ్ ఎ రిపోర్టర్ గా మనం బోత్ పాజిటివ్ సైడ్ అండ్ నెగిటివ్ సైడ్ రెండు కూడా మనం చేయాల్సి ఉంటుంది కదా. మనం రిపోర్ట్ కరెక్ట్ గా ఇచ్చినా వాళ్ళు మాత్రం ఏదైతే నెగిటివ్ వాళ్ళకు అనుకూలంగా వాళ్ళ స్వార్థానికి సంబంధించి రాసి, ఇంకా తెలుగు న్యూస్ పేపర్స్ అయితే కంప్లీట్ గా డిఫర్ అయిపోయింది సార్. ఇంకా న్యూస్ పేపర్ కానీ మీడియా కానీ మనకు అర్థమైపోయింది సార్. పార్టీ సైడ్ కూడా ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు శ్రీకాకుళం ఉంటున్నాను సార్. ఇక్కడ టీడీపీ సంబంధించిన వాళ్ళందరూ కొన్ని న్యూస్ చూస్తారు, వైఎస్ఆర్సీపీ అనుకూలందరూ వేరే న్యూస్ సాక్షియో లేకపోతే సాక్షి న్యూస్ చూస్తారు, అంతే సార్. అంతేగాని వాళ్ళు వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ న్యూస్ ఏదనేది వాళ్ళకి తెలియదు, వాళ్ళు తెలుసుకోవట్లేదు. Right, Srinivas. I agree with you, but actually media is vertically divided. Okay, number one. On political lines, as you said very rightly. Absolutely. రాజకీయ పరంగానే డివైడ్ అయిపోయింది. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం మీడియా డివైడ్ అనేందుకు కారణాలు ఏంటంటే, ఇప్పుడు పబ్లిక్ కూడా అలా డివైడ్ అయిపోయారు. దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం. ది రీడర్స్ హ్యావ్ డివైడెడ్ దెమ్సెల్వ్స్. సాక్షి పేపర్ బదులు వాడు బై మిస్టేక్ ఆంధ్రజ్యోతి పేపర్ వేస్తే తిట్టేస్తున్నాడు వాడి పేపర్ వాడిని. అరే ఏమై అంత తిడుతున్నాడు అంటే అది దట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ animosity the readers are also showing, and so they are not worried now of getting more readers. We have got my own fixed deposit readers. So Sakshi feels it has a fixed deposit readers, and ABN feels it's fixed deposit readers, and there are very few readers who may read both the papers. But another important thing, please remember that normally when Sakshi was when Sakshi was opposite, that is when CM
Chandrababu was the TDP was in power, Sakshi paper was selling a lot because people like anything that is opposite. Similarly, Andhra Jyoti has good circulation now because people like to read that which is normally anything that is critical. They don't see whether it is sensibly critical. People are not seeing that. Readers are not seeing that. So a part of the blame, Srinivas, should not be. A part of the blame should be shared by the audience, by the readers of that respective papers. They are responsible for actually, for actually taking sides. And so, ఏమంటారు అవును మాకున్నారు మా రీడర్స్ వాళ్ళకి అదే నచ్చుతుంది వాడిని ఎంత తీరితేనే అంత చదువుతారు మా వాళ్ళు ఎంత ఇష్టం అందుకే మా పేపర్ కొంటారు వాడిని ఎంత మెచ్చుకుంటే ఎంత మా చెంచాగిరి చేస్తేనే మా రీడర్స్ లైక్ చేస్తారు సో వీ హ్యావ్ దట్ సిచ్యువేషన్ అన్ఫార్చునేట్లీ all over. But having said that, there is 1 minute, let me finish it. There is always a silver lining. There are always papers which are trying their best to stay away from these kind of things. That is the reason why we say credible papers like, say, the Hindu or the Express or maybe the Hindustan Times or some such papers which are trying their best to be as balanced as possible. But as Srinivas said very rightly, it's becoming very difficult for journalists to operate as freely as as his conscience would have permitted. Right, Natsamaro, go ahead. Sir, namaste, sir. In the meantime, the Srinivasana alleged some questions. Whereas the Prasar Bharati is genuine paper, genuine editors are there. What they are doing in this aspect, sir? They have to furnish the correct information to all the public people. Yeah, but you see, one of the important thing is that social media social media mainstream media what is essential is the reader should try his best to అందుకని ఇప్పుడు రీడర్ మీద వచ్చేసింది ప్రాబ్లం రీడర్ కానీ వ్యూవర్ కానీ ఎందుకో ఇప్పుడు 1000 ఛానల్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర మీకు తెలుసా 1000 ఛానల్స్ లో నియర్లీ 70% ఆర్ ఆల్ ఫ్లాప్స్ అంటే బిజినెస్ లో పోతున్నాయి ఊరికే ఛానల్ పెట్టుకున్నారు పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కోసం వాళ్ళకి వ్యూవర్షిప్ yeah okay right so that is there Narsimaro you are right I agree with you but that is how it takes place okay right okay now Manjula has said in chat politicians who talk rubbish and use cinema language yes I do agree with BJP is not a clever it is fire what is it sir yeah okay see that is what is known as Manjula it is known as playing to the gallery అంటే ఏంటంటే playing to the gallery అంటే ఆ జనాలకి అది నచ్చుతుంది ఆ జనాలకి ఇది ఫైర్ ఇది పువ్వు కాదు ఇది నిప్పు అనేసరికి there are people like we have seen for instance how that can impress it is known as playing to the gallery that is one aspect so I think we have some more time no problem now next form of our reporting is what we call it as the business and economic affairs reporting. So, Dr. Avinash, I can show you a business story. Till now, వచ్చినవన్నీ ఉంటాయి Avinash. If you can go through, till now, వచ్చినవన్నీ ఇవాళ ఉంటాయి మీకు. ఈ స్టోరీస్ ఉంటాయి, జనరల్గా ఉంటాయి. జనరల్గా కాకుండా, sometimes what happens, they have a specific page itself. ఒక్కోసారి క్రైమ్ అని పెట్టేస్తాడు పైన హెడ్లైన్ పెట్టి క్రైమ్ పెట్టి దాని కింద అన్ని స్టోరీస్ వేస్తాడు పొలిటికల్ అఫైర్స్ మీటింగ్ అంటే జనరల్ గా ఇక్కడ ఈ స్టోరీ ఆ స్టోరీ వేస్తారు సో ఐ థింక్ ఇఫ్ యూ సర్చ్ డాక్టర్ అవినాష్ ఐ కెన్ గ్యారంటీ యూ దట్ ఆల్ ద స్టోరీస్ దట్ వీ హావ్ సో ఫార్ డిస్కస్డ్ ఆర్ దేర్ ఆన్ డే టు డే బేసిస్ ఎవ్రీ డే ఇన్వేరియబ్లీ బిజినెస్ న్యూస్ లేనిదే న్యూస్ పేపర్ లేదు బట్ బిజినెస్ మ్యాగజైన్సే ఉన్నాయి పొలిటికల్ అఫైర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి మ్యాగజైన్సే ఉన్నాయి ఓన్లీ పాలిటిక్స్ బిజినెస్ అండ్ ఎకనామిక్ అఫైర్ బిజినెస్ లైన్ అనే న్యూస్ పేపరే ఉంది బిజినెస్ అండ్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్ రిపోర్టింగ్ నౌ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అబౌట్ బిజినెస్ అండ్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్ ఏంటి అంటే ఒక మామూలు రీడర్కి అర్థం కావాలి వాడికి ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే ఏంటో తెలియదు వాడికి బులియన్ మార్కెట్ అంటే తెలియదు వాడికి స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే తెలియదు వాడికి ఏంటి ఐపీఓ అంటే ఏంటో తెలియదు వాడికి షేర్స్ అంటే ఏంటో తెలియదు స్టాక్స్ అంటే ఏంటో తెలియదు ఇది ఆర్డినరీ రీడర్కి
వాడికి ఇవన్నీ అర్థమయ్యేట్టు ఒలిచిపెట్టినట్టుగా పెడతాం. అదొక వన్ టైప్ ఆఫ్ రీడర్స్, అది వన్ టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్ రైటింగ్. టూ టైప్స్ ఉంటాయి. ఒకటే మామూలు రీడర్కి అంతా అర్థమయ్యేట్టుగా. బట్ దెర్ ఆర్ మెనీ now Srinivasrao, for instance, may be a commerce graduate, he may be a CA, but he will read such stories, specialized reporting he will read. He already has enough background. As a reader, he has enough background of everything that comes under commerce, trade, business. Okay. Now, a successful reporter in this ancient, who will be able to report this? Particularly people who have got sufficient, knowledge of what is happening in finance sector, industry sector, business sector, world over. World over, and he should be able to know ee moodu prapanchaladi enti, what is finance, what is industry, so that he is in a position to write a story. He will try to break complex information into simple information, so that it's easy for the reader to read. And as I said, two types of readers are there. Lay readers, no problem, you will get stories in order. Specialized reporting is for those readers who look for some special stories on maybe SBI, what's happening to SBI, the biggest thing in the world itself, one of the biggest thing. What is happening there? They will be in a position to, and they should be in a, so preferably with BCom background. If you have done MCom and you are doing a MA journalism, like how we have seen LLBs among your classmates, we can have such type of people who can think about those things also. So please remember that business and economic affairs report has a lot of advantage to provide if you are a commerce graduate. So there are lots of avenues for all kinds of graduates of all fields, all forms of reporting, if they do journalism course. So I really don't. Sometimes in BTech journalism just we have seen some people doing journalism. We are asking BTech person, why is that doing when engineering itself is such a lucrative affair? No, but I don't mind a BTech person. I don't mind appointing one class owner. So I don't mind appointing a BTech fellow to do a special story or do something on freelance basis. I can take him, or even a regular employee, I can have him for my science and technology page. So please remember, every person who is in the specialized reporting of that particular respective area can be a specialist, and he will be a cutting edge because he has got enough knowledge background. Because one person can't don all the roles, of a farmer, of businessman, of criminal, or police, or anything. So like that we can also have. Another important area is what is known as development reporting. This is one area, very, very important for us. So before we go to that, anything you want to say about business and economic affairs reporting? So we have about 24 participants here. That's really good. Anybody else who want to ask any questions, sir? Please. Sandeep, Deepu unnaru, Gauri unnaru ikkada, Kottavalla Adaraya is there. I am seeing some people wishes here. GHS, what is GHS? Nalakunta. Full booth pair pattern, sir. Okay, Sivanand is there. Yeah. Yeah. Okay. Anybody want to ask any question now? Should we have? Somebody has got an iPhone. Kindly name your phone, sir. Okay, all others are here. Yeah, okay, right. Anybody else who wants to ask any question? Yeah. Sir, iPhone is Srinivas Prasad, sir. Yeah, please go ahead, Srinivas Prasad. Okay, sir, no problem. Class is going very good, iPhone sir. Is okay. I thought you were going to ask question. Okay. Okay, no problem. Now, another important reporting. This is really a very good one. Can you tell me what is development? Can anyone tell me? I'll just... don't worry about the slide. Don't worry about the slide. Just tell me, what is development in your opinion? What is the meaning of development? Anyone can answer. It's a simple word, right? How you feel is development? Something which is very positive. Anything that is positive. Sir, this is the development means this is the right information
ఈ కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ has to furnish to the needy people and the public, sir, at a glance. Extremely good. Right. Besides, Anything. besides, it's the develop this circulation of papers and the genuinity. Then the concerned people has to get a good result on this aspect, sir. Okay, very good. Right now, you should know that many times, what is that we come across? I think many times if you take a newspaper, you find nearly a good percentage of negative reporting. Why is it always negative reporting? Crime kani, accidents kani, ఏదైనా కూడా నెగటివ్ ఉంటుంది. Negative reporting is there. Very little about and if you report, suppose you have written a very positive story on Kaleshwaram, they will criticize వీడు కేసీఆర్ గారు చెంచా అది స్టోరీ రాసిండు దాని మీద. This is the problem we are facing always. We do face this, not only with this or anything that is brought out also. So development, reporting is something where the one of the best examples is Rwanda and a country ఉంది. చాలా బ్యాక్గ్రౌండ్, చాలా అండర్డెవలప్డ్ కంట్రీ అది. అతను ఏమంటున్నాడంటే, యూ ప్లీజ్ ప్లే యువర్ రోల్. సపోజ్ యువర్ ఎ రిపోర్టర్, మీరు ఒక మంచి వాచ్ డాగ్ గా ఉండండి, విజిల్ బ్లోవర్. వాట్ ఈస్ విజిల్ బ్లోవర్? కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ వాట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ విజిల్ బ్లోవర్? కెన్ యూ నేమ్ సమ్ విజిల్ బ్లోవర్ ఇన్ ద వరల్డ్? Watchman. Famous whistle, Sir, yeah, watchman. whistleblower. Yeah, whistleblower and a watchman, very good. But in journalism, who is a whistleblower? Can you name somebody who is very famous, world famous? బతికే ఉన్నాడు ఇంకా. చాలా ఏళ్ళు జైల్లో పెట్టారు వాడిని, ఇంగ్లాండ్లో. అదే ఎంబసీలో పెట్టేశారు, వాళ్ళు అసైలం ఇచ్చారు కాబట్టి. హూ ఇస్ దట్ పర్సన్? ఈజ్ అ విజిల్ బ్లోవర్. విజిల్ బ్లోవర్ అంటే తప్పుని అలర్ట్ చేసిన వాడు, విజిల్ బ్లోవర్. Can you tell me who is that person? Very famous. I can give you a clue. His name starts with okay. His name starts with okay. Okay, his name is this. And Madhula Naxal. So చెప్పండి chat. Very good. That's it. Wish, very good wish. Very good. That you have given not only full name also you have given. Very good. Julian Assange. He is known as a whistleblower. Okay, he is known as a whistleblower. People who is so what he is trying to say, this particular person, while commenting about development reporting, Paul Kagame, president, a country president, ఆయన ఏమంటాడంటే, మీరు కేవలం మీ యొక్క పాత్రను వహించండి, కేవలం విజిల్ బ్లోవర్ గా, వాచ్ డాగ్ గా కాకుండా, బట్ బీ అన్ అడ్వకేట్. అడ్వకేట్ అంటే సంబడి హూ ఇస్ ఏబుల్ అండ్ ఎడ్యుకేటర్స్ ఇన్ అవర్ జాయింట్ వెంచర్ టు మేక్ ఆఫ్రికా ఏ బెటర్ ప్లేస్. ఆఫ్రికా అనగానే ఏమనిపిస్తుందంటే, వీళ్ళు మనుషులు తింటారు, వీళ్ళు ఇవి తింటారు, అవి తింటారు, ఇలా చేస్తారు, బట్టలు వేసుకోరు, ఇట్లా ఉంటారు, అట్లా ఉంటారు అని ఎవ్రీథింగ్ నెగిటివ్. క్రైమ్ ఉంటుంది, డ్రగ్స్ ఉంటాయి, నైజీరియా, టాంజానియా, కీనియా, we know Rwanda, for instance, Zambia, Gambia, there is a country known as Gambia. Ivanni countries which write on negative in Rastakani, nobody writes anything that is not negative. Now, while telling about this, the development reporting, this person said this. So one of the reasons enduko foreign direct investment ni ఆకర్షించలేకపోయిందంటే మనం దానికి కారకులం అన్నాడు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కాన్స్టెంట్ నెగిటివ్ రిపోర్టింగ్ ఇస్తున్నారు మీరు. వద్దులేండి, ఆ దేశానికి ఎందుకు డబ్బులు పంపటం, మనం అక్కడ ఎప్పుడు క్రైమ్ జరుగుతుంది. ఎవరైనా అక్కడ మంచి జరుగుతున్న విషయం చెప్పారా లేదా, అది ఇంపార్టెంట్. ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. ఐ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ అబౌట్ 40 to 50 students in most of these African countries. In fact, I have myself sent a good number of students for jobs in Uganda and other places. I recommended them and they appointed them. Uganda అనగానే ఇది అమీను వాడు మనుషులు తింటాడు. ఇది ఎప్పుడైంది? ఇది 30 ఏళ్ళ క్రితం, 40 ఏళ్ళ క్రితం. అది దాన్ని కంటిన్యూ చేసుకుంటూనే ఆ యొక్క భావన కల్పిస్తూనే ఉన్నారు. సో నెగిటివ్ రిపోర్టింగ్ వల్ల ఏమవుతుంటే
ఎవడైనా ఫారిన్ కంట్రీ డబ్బులు ఇద్దాం అనుకున్నా కూడా ఇవ్వడు. అక్కడంతా ఇదేనండి, ఇప్పుడు డబ్బులంతా వేస్ట్ చేస్తారు, డ్రగ్స్ ఇట్లా. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్, సో వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ నెగిటివ్ రిపోర్టింగ్ విక్టిమ్ ఎవరు అంటే ఆఫ్రికా. సో కేవలం ఆఫ్రికానే కాదు, మెనీ రీజన్స్ ఆఫ్ ద థర్డ్ వరల్డ్, ఆల్సో ఫిలిప్పైన్స్ ఆల్సో, many times they are victims of negative reporting. Why we are talking about negative reporting is that anything that is opposite to that is what is known as development reporting. అట్లా అని పాజిటివ్, ఇక్కడ జరుగుతున్నది, ఎక్కడ ఏమైనా మంచి జరుగుతున్న విషయాలు మీరు చెప్తున్న దాన్ని డెవలప్మెంట్ రిపోర్టింగ్. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ యూ షుడ్ నో. ఇప్పుడు ఒక లేక్ ఉంది, షామీర్పేట్ లేక్ ఉంది. ఓకే, షామీర్పేట్లో పెద్ద లేక్ ఉంది. ఆ షామీర్పేట్ లేక్ ఉంది, అందులో ఏం న్యూస్? బట్ షామీర్పేట్ లేక్ ఎండాకాలం ఆ నీళ్లు ఆవిరి అవ్వకుండా కేసీఆర్ ఏం చేసినట్టు దాని మీద మొత్తం సోలార్ ప్యానల్స్ పెట్టేశాడు. అంటే నీళ్ల పైన సోలార్ ప్యానల్స్, ఫ్లోటింగ్ ప్యానల్స్ ఉన్నాయి. అప్పుడు ఏమైంది? ఆ వాటర్ కూడా కవర్ అయిపోయింది, వాటర్ ఆవిరి అవ్వట్లేదు, సోలార్ ప్యానల్ కాబట్టి అది పవర్ జనరేట్ చేస్తున్నది. అంటే విన్ విన్ ఆపర్చునిటీ. ఇఫ్ సంబడి రిపోర్ట్స్ దిస్ స్టోరీ, it is known as development reporting. ఓకే, డెవలప్మెంట్ రిపోర్టింగ్ అంటే ఇది పాజిటివ్ గా జరుగుతుంది. అట్లా అని మీరు ఉట్టి పాజిటివ్ ఇవ్వాలని కాదు. అవర్ నరసింహారావు కెన్ టెల్, ఆ సోలార్ ప్యానల్స్ కొన్నప్పుడు సోలార్ ప్యానల్స్ అవకతవకలు అయినాయి సార్, డెవలప్మెంట్ అనే పేరుతోటి సోలార్ ప్యానల్ తెచ్చాడు, అది కూడా రిపోర్ట్ చేయండి. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ ట్రయింగ్ టు awaken the people in the name of development reporting. Everybody keeps saying, the Congress people always say that in the name of Kaleshwaram how much money has gone. So please remember, development reporting doesn't mean always the good thing is done, but if you are trying to expose something with evidence, irrefutable evidence, then you can go ahead with that also. So please always remember why Africa was having this. One of the best ways, example tell you how when you don't do anything, any development reporting, how countries themselves are getting affected. So in case of actually is hardly about 60 years old, 60 or 62 years, this term development journalism అనేది కాయిన్ చేశారు వాళ్ళు in 1960s, Press Foundation of Asia. In India, this whole thing was Hindustan Times Varghese. He actually said how development projects would positively impact the lives of the common folk. A very good, story on any development that takes place in your area, in your locality, in your street, in your house, in your country, in your state, in your region, Asia, in the world, anything that you report, how you interpret it and what it is doing for the common folk. So your story on e-vehicles, you can do a very good story on e-vehicle. Now everything is because petrol is going 3 rupees 20 paise, 5 రోజుల్లో పెంచి పారేసి. E-vehicle రాస్తూ డెవలప్మెంట్ రిపోర్టింగ్ అంటే మీరు అడ్వాంటేజెస్ చెప్తూ, మీరు at the same time, Dr. Avinash doesn't agree. Okay sir, you are talking very good about e-vehicles, but what about the e-waste that is produced? How much it is adding to the pollution? So Dr. Avinash can do a story on e-waste. It is also a part of development reporting because he is trying to bring out the disadvantages so that people somebody may innovate. Okay, Dr. Avinash has pointed this, we will try to get this also done. Please remember, development reporting doesn't mean चमचागिरी, केवल बहुत अच्छा है तारीफ करने का जरूरत नहीं है. तारीफ करते करते अगर उसमें कोई कमी है तो उसको भी आप बाहर लाइए. This is what we call it as the development reporting. So now development reporting comprises, it covers all areas. ఎలా మన క్రైమ్ రిపోర్టింగ్ లో A to Z క్రైమ్స్ ఉన్నాయో, డెవలప్మెంట్ రిపోర్టింగ్ లో A to Z బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి, సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి, ఏరియాస్ వేర్ యూ క్యాన్ కవర్. Anything that you talk about, economic development, agriculture, food security, health, sanitation, కొట్టుకు వస్తున్నారు. బియ్యం మీరు కొనరని, బియ్యం మేము కొంటామని, కని అని సెంటర్ స్టేట్ బియ్యం మీద రోజు హెడ్లైన్స్, రగడ జరుగుతుంది, ఇది జరుగుతుంది, అది జరుగుతుంది. So simple thing వాళ్ళు చెప్పొచ్చు కావాలి. Somebody can suggest, maybe somebody Srinivas Rao can say, why are we fighting sir? Let center give permission to Telangana state
You export rice. There are so many Yeah. countries who are eagerly wanting to import rice. You can do that Boiled very rice. close. Close boiled rice is eaten అమ్మా అట్లేం లేదు. సో ఎస్, సో ఏంటంటే కాంట్రవర్సీ చేయకుండా సాధ్యం అవుతుందా కాదా, దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇట్ కెన్ కవర్ ఎవ్రీ ఏరియా, అగ్రికల్చర్, ఫుడ్ సెక్యూరిటీ, హెల్త్, శానిటేషన్, మెడిసిన్, కరోనా, everything that was coming up. Negative thing also were coming out, how medical shops have taken so much advantage, how, but at the same time, how medicines have come, how drugs have come, how improvements have come, how, thank God, because of corona, everywhere we have oxygen plants now. At least that way we are now, anybody now who needs genuinely some oxygen can go to any hospital, can have oxygen. Development story. That is the development reporting. Medicine, employment, education, literacy, information, everything I have put about so many areas that are there. They are there very much in your course material. So you can imagine the vastness of this particular development reporting. How big, how vast is this subject? And yes, now tell me whether you have seen any stories on development. Have you ever come across any stories on development reporting? Can you give some examples? Any one of you can please come up with some examples you might have seen in the newspapers or in the media, even TV lo ochina kuda cheppandi evaraina unnara. మీ ఉద్దేశంలో మీరు ఏమైనా డెవలప్మెంట్ స్టోరీస్ have you come across anybody? Yes, Srinivas. రీసెంట్ టైమ్స్ లో నేను ఢిల్లీ స్కూల్ సిస్టమ్ మీద ఒక ఆర్టికల్ చదివాను సార్, చాలా బాగా అనిపించింది సార్. అక్కడ ఢిల్లీలో స్కూల్స్ ఎలా ఉన్నాయి, గవర్నమెంట్ స్కూల్స్, టీచర్స్ కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ ఆ స్కూల్ కి వెళ్ళడానికి ఎంతో ఎంతూజియాజం ఫీల్ అవుతున్నారని, చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారని, చాలా ప్రజలు చాలా బాగా రాశారు. That's a very good example of, yes, that's a very good example of development report. Anybody else? Anybody? I know you will be able to tell. Sir, Kaleshwaram project. Yes, absolutely. It can be. How much it is irrigating. అంటే ఏంటి అంటే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ గొప్పతనం కాకుండా దాని వల్ల ప్రజలకి ఏం జరుగుతున్నది, మిషన్ భగీరథ, yes, absolutely. దాని వల్ల ఏం జరుగుతుంది, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ నీళ్ళ రేట్లు పెంచిండు, మంజీరా వాటర్ ఫ్రీ చేసిండు అంటే దానివల్ల ప్రాబ్లం ఏంటి, ఎందుకు ఫ్రీ చేశాడు, ఎవడు అడగను కూడా అడగలే, చేసినాం, నువ్వు ఎలక్షన్ కోసం చేసావు అంటారు. మరి సపోజ్ దాని బదులు సంథింగ్ ఎల్స్ హెస్ బిన్ డన్. Suppose, Gandipet now, when the GO111 is there, you can write a contour. Yeah, water purification tank, but absolutely beautiful example. Water purification or trying to, yeah. During the pandemic, sir, during the pandemic, media also played a development. Yeah, absolutely right. You're right. By and large, yes, but not necessarily, because media also, tried to, yeah, media also. Yeah, by and large, yes, you are right. During pandemic, they tried their best to, in spite of being affected. అందుకనే వాళ్ళని కూడా కోవిడ్ వారియర్స్ అన్నారు. వాళ్ళు పాపం కరోనా ఉన్నా కూడా వెళ్ళి రిపోర్టింగ్ చేసి చాలా మంది ప్రాణాలు కూడా పోగొట్టుకున్నారు. చాలా మంది they suffered a lot also. Yes, you are right. Anybody else? Any other examples of online teaching? Very good, extremely good. That's a very good example, Dr. Avinash. Online teaching, definitely, if you are writing something on online teaching, yes, you can write the advantages and disadvantages. In fact, the media, దీని మీద స్టోరీస్ చేసింది కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఏమందంటే, బాబోయ్ ఉట్టి ఆన్లైన్ టీచింగ్ కాదు, ఉట్టి ఆఫ్లైన్ కాదు, మనం హైబ్రిడ్ మోడల్ అడాప్ట్ చేద్దాము, బికాస్ కరోనా కూడా ప్రాబ్లం ఉంది, ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ హైబ్రిడ్ మోడల్ కూడా అడాప్ట్ చేయటం చేద్దాము అని. దట్స్ వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్. ఎనీబడి ఎల్స్? Anybody else? Okay, right. We have all areas. Okay, we have seen that. Yeah, okay. And another important thing, what is the challenge for you? మీరు రిపోర్టింగ్ చేసేట్లయితే మీకు ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ యూ విల్ కమ్ అక్రాస్, అది ఇంపార్టెంట్. మీకు ఏమవుతుందంటే, వెన్ యూఆర్ ట్రయింగ్ టు సీ, ఇట్ హ్యాస్ ఎ డిస్పారేట్ సోషల్, ఎకనామిక్, రిలీజియస్ అండ్ రీజనల్ మిలియూ అంటే ఇష్యూస్ విత్ ఇన్ ద సేమ్ జాగ్రఫికల్ ఏరియా. ఒక డెవలప్మెంట్ రిపోర్టింగ్ చేస్తున్నప్పుడు, that for instance, let us take L&T Metro. It has been there up to, what is that, MGBS, right? MGBS means, but one line from MGBS is supposed to go to Falaknama. Okay?
No, you're doing a development reporting. You have now appreciated, praised the story, and you said LB Nagar work helping. But there are people who are not happy with the story because you have not mentioned about its extension up to Falaknama. What about that news? Are you going to give that? Are you going to cover that? What about the news? You have covered everything about this. Okay, sir, you're told now we have seen, for instance, a movie is there which is told about the atrocities against Pandits. But all others are now saying, what about atrocities against SCs? What about atrocities against STs? What about atrocities against Muslims? What about atrocities against this, that? So please remember, it's not that easy for you to write because you will have to come across different, disparate, and completely different social, economic. Are you covering only rich people? What about poor people? What about middle classes? What about religious? So all these things are also taken into consideration when you are trying to write a development story. And you'll have to be always remember, you should not become mouthpiece of authorities or donors. Okay? Just if you become a mouthpiece అంటే ఏంటి అదే వాళ్ళకి బాగా బజాయించడం అని అర్థం అలా చేయకూడదు. So while appreciating, okay, there is one NGO called Bala Vikas. Bala Vikas is doing a lot of good things. While appreciating, you should also find out whether because of Bala Vikas, are there any people who are not happy with that and why? So you should write that part of the story also in your development. Bala Vikas is helping everybody, sir. But we people, some places, we are all being ignored. They are not bothering about us. If somebody comes, write that also. So, or if you just keep on saying Balika doing, which means you are having some special interest in that NGO and you are unnecessarily propagating that particular organization or particular donors. So don't be carried away. Just because, let us assume that Srinivas Rao donated some 10 lakhs. As a reporter, I will put the fact Srinivas Rao donated 10 lakhs, but I will not put any adjectives there. After Srinivas Rao felt that it was his duty to do, he did it. And I need not go beyond that. I would only say the fact. Okay? At the same time, I need not say he has not donated. He has not done. So we'll have to balance out the way we give the information and the way we try to report the story in as impartial manner as possible. This is the other area where we do. So what is essential for us is that when you are trying to do this, so one of these is the biggest challenge that you have got, and then don't become any mouthpiece, don't become an outright supporter or an outright critic. In development reporting, you are trying to give the both sides of the story. So, but by and large, it should try to convince the reader that it is something is being reported here where the common folk, the common man is getting benefited. This is very important. So what should be your focus of your reporting a story which is very positive in nature? Is one is it should create a sense of involvement. Yes, all are involved. Who are all involved? Government is involved, public is involved, media is involved. Okay, everybody is involved in a particular issue or in a particular thing. And the whole thing is holistic development అంటే అన్ని వర్గాల్ని సంతోషపరిచే దాన్ని అన్ని వర్గాల్ని సంతోషపరుస్తుందా లేదా? మీరు రాసే స్టోరీలో ఎవరైనా మళ్ళీ అందులో నిరుత్సాహంగా ఉన్నారా? దానివల్ల వాళ్ళు దే ఆర్ aggrieved. That should not. So if you are able to write a story and it really encompassing the entire society, that story will be really. But bottom line ఏంటి? ఇప్పుడు మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంది, ఇన్ని కోట్లు పెట్టాడు, ఇంత పెద్దది, ఎంత పెద్ద బిల్డింగ్, ఎంత పెద్ద బిల్డింగ్ వస్తుంది, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ పెద్ద బిల్డింగ్ వస్తుంది గచ్చిబౌలిలో, అలా ట్విన్ టవర్స్ అని వస్తున్నాయి పెద్దవి. మీరు దాని గురించి రాశారు, బిల్డింగ్ ఇంత వస్తుంది, ఇన్ని కోట్లు పెట్టారు, ఇది చేశారు. But at the same time, you should also tell, ఆ బిల్డింగ్ వల్ల నాకేంటి ప్రయోజనము రోడ్డు మీద నిలబడ్డ నార్మల్ మనిషికి? ఎస్, దెన్ యూ మస్ట్ టెల్. 5 లక్షల CCTVలన్నీ అక్కడి నుంచి మానిటర్ చేస్తాడు. కుషాయిగూడలో ఎక్కడో గల్లీలో ఈ CCTV కూడా వాడికి కనపడుతుంది. దానివల్ల ఆ గల్లీలో క్రైమ్ కూడా వాడు పట్టుకునే
సామర్థ్యం ఉంది అంటే ఒక కామన్ మ్యాన్కి అర్థమవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ వాట్ యూ షుడ్ ట్రై టు ఫోకస్ యాజ్ ఎ రిపోర్టర్. Not simply, yes, that is development is over, so much money is spent, that is not sufficient. I am not worried. Government మీకు డబ్బులు ఉన్నాయి, డబ్బులు వస్తాయి, కట్టినరు, కడితే నాకేంటి, దానివల్ల నాకేం ప్రయోజనం, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఎసెన్షియల్. ఇప్పుడు ఎంఎంటీఎస్ అడ్డుపడ్డది, పక్కన పడ్డది. ఎంఎంటీఎస్ ఎంకరేజ్ చేస్తే MMTS will be a very good alternate transport badly needed by the 1.3 crore population of the Twin Cities. Metros are getting crowded slowly. Buses are getting slowly crowded now that post-COVID. So you should always try to write a story which should concern the people. The focus should be, the grassroots lo enti dini valla upayogam. Then reader will see the story and appreciate it. Okay, and also the legitimate rights. Even illegal ga avutunda, that is also very important for us. Geo 111 these are the problems of real estate vastundi antunaru, adi debatable point for instance. So we'll have to, but at the same time development reporting lo sensationalism ledu. Even politicians మాట్లాడతారు, ఇది చేసినా అది చేసినా అనుకుంటుంటారు. మీరేం చేశారు, నేనేం చేసినా, మీరు అసలు ఏం చేశారు, మాదే పెద్ద స్టేట్, మీరే ఒప్పుకున్నారు ఆ విషయం, ఇట్లా దాన్ని సెన్సేషనలిజం అంటారు. బట్ a reporter should not worry about that. Politician can think of sensationalism, but a reporter should try to take some success stories of persons, okay, who have adopted new practices and benefited. ఎవడో మొన్న ఒక ట్రెడ్మిల్ కనిపించాడు, కొత్తది ట్రెడ్మిల్ మొత్తం చెక్కలతో చేశాడు. Yeah, you have seen that news item. Yes, sir. That is the development reporting. But ఎంత కష్టపడి ఆ కట్టె ముక్కలన్నీ పెట్టి చేసి ట్రెడ్మిల్ తయారు చేశాడు. So how useful it is. So please remember how no power, nothing, you just keep on doing it, it keeps rolling, an innovation. So it benefited the person who has invented that, and it is also helping the society in general. Okay, eco-friendly. Absolutely right. Then we have what is known as the last but not the least. I have about some, how much time I have got. Any questions you want to ask, sir? We'll give 5 minutes for this before we go to the next form of reporting. Yeah, water purification in tank bund, yes, that is true. That is చేస్తున్నాను కానీ every time అదేదో పెరుగుతూనే ఉంటుంది. Yes. Atrocity took place in Telangana in Nizam's. ఏంటమ్మా ఇదేంటి శివకుమార్, ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు? Sorry, the negative report, ఏమైనా reporting, development of reporting the other side of reporting analysis. అట్రాసిటీస్ మీరు క్రైమ్ లో పెట్టేయండి అంతే. క్రైమ్ రిపోర్టింగ్ లో పెట్టేయండి, ఎందుకంటే అట్రాసిటీ ఆర్స్ అన్నది అంటే ఇప్పుడు మీరు అప్పుడు అర్థం చేసుకోండి. సపోజ్ somebody is saying, you are mentioning about హరితహారం ఎన్ని చెట్లు, కోట్ల చెట్లు చేశారు, కానీ అందులో ఏదో కుంభకోణం అయింది అనుకోండి, అది కూడా మీరు రాయొచ్చు. ఇది రాస్తూ హరితహారంలో ఉన్న బెనిఫిట్స్ వస్తూ ఇలా వీళ్ళు అంటున్నారు దీనివల్ల. అప్పుడు అలా అంటే ఏమవుతుందంటే హరితహారం చేసేవాడేమో గవర్నమెంట్ అంత మంచి పని చేస్తున్నప్పుడు ఎవడో మనకి క్రిటిసైజ్ చేశాడు, అసలు ఇందులో నిజం ఉందా అని చూసి వాడు ఆ నిజం ఉంటే దాన్ని రెక్టిఫై చేసుకునే ఆస్కారము మీ స్టోరీ వల్ల వచ్చింది. గవర్నమెంట్కి మీరు ఒక వీలు, ఒక you gave an opportunity for the government to rectify itself because of your reporting the other side as part of your development reporting. So many people are appreciating, but at the same time you are able to convince some people itla antunarandi kani idi jarugutunnadi. So that is how you have got to be. So now a very important thing is that everybody is coming with them. I have seen recently one editorial in Hans India where the editor has suggested ఇట్లా కొట్టుకుంటారు ఎందుకు, మనం అది చక్కగా ఎక్స్పోర్ట్ చేసి పారేది కదా రైస్, అది ఆలోచించి మీకు తెలిసే ఇవన్నీ ఇద్దరు ఇట్లా కొట్టుకుంటారా, బోత్ బీజేపీ అండ్ టీఎస్. వై ఆర్ యూ ఫైటింగ్ సెంటర్ అండ్ స్టేట్ ఓవర్ దిస్ రైస్ ఇష్యూ? Can't you find one person who is ready to import? So many countries are there who are wanting food grains, they are not able to grow, they badly need rice. Can't they buy it easily with the same terms? మీరు పెట్టండి, ఫార్మర్కి వచ్చే ఎంఎస్పి ఇచ్చేసేయండి, మనకి వాడు మనకు పైసలు ఇస్తాడు, ఎక్స్పోర్ట్ అంటే మనకు డబ్బులు వస్తాయి, డాలర్స్లో వస్తాయి,
మనకి పెరుగుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఎంత గొప్పని చెప్పుకుంటున్నాం, $400 billion ఎక్స్పోర్ట్స్ అయినాయి మనం. We have had $400 billion. Modi is praising himself, saying that $400 billion. Maybe అందులో $100 billion maybe from Telangana in terms of exports, software exports. Okay, it depends on export and anything. I have a student who is totally polio affected, physically handicapped from Kakinada. I have a student whom I got a job from America. What he does is blind వాళ్ళకి అన్ని డిజైనింగ్ చేస్తాడు. అతను అది నేర్చుకున్నాడు. అతనికి ఒక అమెరికా నుంచి నేను I got some thing I told about this boy's story. I wrote a very heart-rending story. This boy can't move. He's a polio affected person. Kindly give him this. And somebody from America gave him a particular test job. Then that's how it happened. Okay. So please remember, this is how the whole thing happens. So I have a message from them to end the class. I don't know. I think I should. I'm ending the class now. Maybe because we have to have. So one more doubt, 1 minute, sir. I'm ending. Please end the class. Okay, I got the message, direct message from Bob. So please remember that this is how it happens. Thank you very much, all of you. I'm stopping the sharing here. Thank you, sir. Thank you so much. Well, So thank you very much, sir. Thank you. Thank you very much, sir. yeah, thank you. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. నాకు కాల్ చేస్తుంటారు సార్ అప్పుడప్పుడు క్లాస్ చెప్పకుండా, అందుకే నేను ఉంటున్నాను. ఆయన వినకపోతే బాధపడుతుంది. మళ్ళీ ఈ డీల్ డిజైన్ బై క్లాస్ అంటే అంటాడు, ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటాడు. అంత కొంచెం ఉన్నారు అంబేద్కర్ అంతా కొంచెం రిటైర్ అయ్యి దగ్గర అయ్యి, అందుకని నేను వింటాను. లేదు వాళ్ళు వినకపోతే జస్ట్ ఉన్నా ఆన్లైన్ లో ఉన్నా నేను విన్నానంటే వాళ్ళకి సాటిస్ఫై, ఫీడ్బ్యాక్ లో రాయలేదు.